ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਡੂ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਟੀਮ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਮੈਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟਰਨ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ। ਨੋਬਡੀ ਐਲਸ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ and that helps us in a positive way। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ spiritual step ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। but in order for me to know exactly what you need to do ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੀ then I can guide you and I can help you the best way possible। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ then that's brilliant। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੌਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। It doesn't work like that. You need to add practicality to your spirituality। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ because they work hand in hand। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ them both steps hand in hand ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ I'll tell you the way that it works। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। So this is why they work hand in hand। ਤੁਹਾਨੂੰ spirituality and the practicality ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ you need to make sure that you use that duality, use that power and combine that energy ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ and that's going to help you go forward। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ practical step ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ because you need your spirituality to protect you, to guide you, to help you। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ because then you're not making use of that protection, of that guidance, of that help।
So you need to make sure that you take both of these steps hand in hand ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then it's your personal conversation with God, your personal relationship with God। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, that's what makes this energy strong, that's what makes this energy positive। so as ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। so make sure ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ शायद डॉक्टर आरती मेरी कोई हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है, then definitely do get in touch with me। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी हेल्प थोड़ी मदद मैं जरूर करूंगी। याद रखना जिसे लाइव शो च गल करना चाहते हैं हुणे मैनू 090 नंबर ते फोन कर लो, पर जे तुसी मेरे नाल ऑफ एयर गल करनी हैगी आ ते ओहदे लई सिंपली 0208 नंबर ते फोन कर लो, मेरी टीम दे नाल तुसी हुणे गल कर लो, ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ देयर बेस्ट टू हेल्प यू। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ योर ਲਾਈਫ, योर एनर्जी एंड इट्स अप टू यू टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਯੂ ਰਿਗਰੈਟ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਅਨਸਰਟਨ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਆਸਕ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Yes, hello। ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਕਦੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਾਈਕ ਉਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। That's perfect। आ गया तेरा पहला कार्ड, एक बार और कह देना प्लीज। अच्छा, ते एक बार और कह देना प्लीज। ओके, that's great। ओके, तो तेरे 3 कार्ड मैं तो करती कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी करती हैं कि थोड़ा जिहा डिटेल्स तुहानू दस सकां। देखो जिस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਲਾਈਕ ਨਾ ਇਸ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ so much uncertainty, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ अच्छे दे लिए बदलूगा या अच्छे दे लिए चेंज होगा कि नहीं। जेरा आह रिपीटेटिव पैटर्न भी थोड़ी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। You know, it's like the clock is controlling your life at the moment. You have to abide by your calendar ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ it's almost like ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਯਰ એનર્ਜੀ ਟੂ ਅ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਨੋ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਬੀ ਯੋਰ ਬੈਸਟ
you're not able to shine। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨ ਅ ਵੇ ਜਸ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਸ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਡਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਹ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੀ ਸੈਲ ਇਨ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਈਕ ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਹਫਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ we're not at peace with ourselves, we're not at one with ourselves, so you need to find your center। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ। you need to start finding your center again because that's going to help you। you need to reconnect with yourself। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ connection to Arti nahi banaunge, if you don't reconnect with yourself, then unfortunately agge jaake everything's going to fall apart, sara kuch bikhar jayega, because thanu eda lago ke main kuch kar hi nahi sakdi, like tusi try karange and you're trying to make yourself strong, but it's almost like you've got no foundation। reconnect tusi karna kidda connect karna hai gaya, main thanu inni cheez zarur kahungi ki it's not going to be an overnight process, eda nahi ki rato raat sara kuch theek ho jayega, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਰਡਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੀਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ it seems to be going back quite some time। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, so don't put anything in flowing water or don't bury something into the ground either। is very very important, because if you've not done it yourself, it's quite possible कि शायद ਤੁਹਾਡੇ behalf ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ no longer wearing them, using them, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, give them to anonymously to a charity,
ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ anonymously ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ you used to own these or you used to have these। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ anything that you've worn they want to borrow it, ਉਹ borrow ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, whether it's your clothes or your jewelry or something that you use on your skin, like it could be a cream even, ਕੋਈ cream ਤੁਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ and they want to borrow something, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ skin ਨੂੰ touch ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ borrow ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, because ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ I feel ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, it could be something like clothes or jewelry or cream, something like that, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, or even your birth details ਕਿ like you know your the time when you were born or the place where you were born or even the date that you were born, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ they carry your personal energy blueprint, so ਆਪਣਾ personal energy blueprint ਤੁਸੀਂ make sure ਕਰਨਾ ਕਿ it's like you know like I'm living like a zombie, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ and ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਥਰੂ ਵਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ نو ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੋਰਟ ਦਿਸ ਆਊਟ, ਬਟ ਵਾਈ ਐਮ ਆਈ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਯੂ ਸਟਿਲ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇयर ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲੇਅਰ ਆਫ ਅ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟਸ ਸਟਾਪਿੰਗ ਯੂ ਫਰਮ ਬੀਇੰਗ ਯੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੋਲੋ ਥੀਸ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ that try to wear the color brown a lot more, brown color, beige color, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, you know, so it should help you in a positive way। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, any house plants that you keep, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਗੋਲ ਹੋਣ, it shouldn't have any pointed leaves, you know, so just make sure that ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ pointed leaves ਵਾਲੇ plants ਹੈਗੇ ਆ, then you can either give them away or you know give them as a gift or sell them, but ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ, it's not going to be very lucky for you, but any plants with the rounded leaves ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, that's not a problem, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ beneficial ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੱਕੀ ਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੈਡ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, only half full, and that's only half full। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ when you wake up in the morning, just add 2 drops of milk to it, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ is almost going to become like dusty, almost like grey, you know, so it's going to become a bit foggy, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, foggy ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, so only 1 or 2 drops of water, that's of milk to the water, that's it। and ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, on the mud, onto the soil, onto the mud, you know, and do that first thing in the morning, so as soon as you get up, before even brushing your teeth or you know before doing anything else, just glass of water, you know? Get that ਜਿਹੜਾ glass ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ glass ਹੈ ਨਾ, put it on your bedside table tonight, ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ just add 2 drops of milk, and that should help you in a positive way, and continue with this remedy, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ continuously ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਔਨ ਯੂਰ ਬੈਡ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕ ਕੋਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰੱਖੋ, and keep a pencil with you as well, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, you might get some very different types of dreams, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, as much as you can remember of it, start writing them down or noting them down, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, you might not recall them properly or you might not remember them in as much detail, so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ,
write it down is very very important क्योंकि कुछ ये पता लग रहा है गया कि थोड़े अंदर बहुत कुछ चल रहा है गया and we need to make sense of it, so that will help us make sense of it as well. So ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ do these remedies for now. Definitely जिन्नी जल्दी ਤੁਹਾਨੂੰ chance मिलिया मौका मिलिया, do speak to me off air once. The sort of reading that I would recommend for you would be a psychic reading. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, we can do it via WhatsApp or Skype as well. But important that I check your energy in much more detail and we find out exactly what's going on. Because doctor ने ਤੁਹਾਨੂੰ already किया है कि you're suffering with depression, so I can't say too much more on live TV. पर मैं ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, I'll definitely ਜੇ ਕੋਈ spiritual help ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ I'll definitely do my best to help you. And I know ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ cards ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ feelings ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ. You won't feel stuck like this forever, as if like you're wandering around in a maze and you just don't know the way out. You won't be stuck like this forever. ये पता लग रहा है कि you will be able to break free, you will be able to find a way out. पर किसी होर ने आके मदद नहीं करनी, you'll help yourself. जे तुसी मेरे कोल भी आंदे हैगे आ, even once I do your detailed reading for you, I'll help you, but step तुसी लोगे and you will be able to get out of this maze. Will it help, like my family and things, because it's affected everybody? Of course, yeah. I mean, because it's affecting you in such a strong way, your whole aura, your whole energy is changed. Everything's gone down. I don't recognize myself, my identity, everything. No, God willing, it should help everyone, because the only thing is this sort of when there's like negative energy involved as well, like I said to you, because I do feel that there's some negative energy involvement there. But when that's involved, the first thing that it does is it takes us away from our loved ones. So it will make sure it will try to create those sorts of misunderstandings. Obviously, when we're feeling a bit lost and we're feeling a bit like it's almost like we don't even know what we're doing or how we are or what it is. Like if I say, are you feeling happy or sad? It's almost like I'm not feeling anything. And when you're just not feeling, sometimes you don't feel like talking, but then the other person might think, why isn't she talking to me? Does she not like me anymore? Does she not want my company? Or why does she not want to even sit with me? And those sorts of misunderstandings and feelings are created. But I'm not picking up that you want your family to break. I'm not picking up that you want people to walk away. You need help. You need that unity there. But one thing that I am seeing, that unfortunately, because there seems to be so many layers of things that are going on at the moment, we need to work through the layers and find out exactly what's going on. Like I said to you earlier, I'm not seeing that it's going to be like an overnight cure or an overnight, like all of a sudden everything's okay. It will take time, but I'm very very sure, very very certain that if we start following the right spiritual path, then it can help you the right way. Now, how long will this take? How much effort will you have to put in? In order to answer those questions, I can only answer them after I do your psychic reading for you, because then I'll know about all of the layers that are affecting you. Once we know all of the layers that are being affected, and once you break free from this maze, then you'll know that what your true potential is and how far you could go, because at the moment you just feel stuck. So this is the state that we need to be free from, and we need to find out what led you here, why you're here, and how to get out of it. But I don't want to say to you how to get out of it temporarily, because that's no good. We want to get out of this state permanently. You don't want to always feel like this. Okay. So I don't want there to be any sort of relapses, so you're going backwards and forwards, but we need to make sure you grow in a positive way. But definitely, whenever you get a chance, do give either even tonight, if you give my team a missed call on the pre-booking line, or give us a call tomorrow morning after 10, and then my team will do their best to help you. But the reading that you will need would be a psychic reading, so that I can help you in much more detail. Right. And thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. कि रब करे, परमात्मा करे कि कदे भी किसी दी लाइफ च कोई इदां दी कोई नेगेटिव एनर्जी ना आवे, because sometimes what happens is with negative energy, it brings with it layers. Yes, okay, we listen to that. Is it something practical? Is it something spiritual? Is it something normal? Is it something paranormal? What's going on? And person both confused and both stuck ho janda hai gaya. But where there's a will, there's a way. Think about it a little bit. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ
This is Sonam Kapoor and you're watching KismatKarma. खुशी गम, शुभ अशुभ, वक्त और हालात के साथ बदलते ही रहते हैं। आप देखिए आपकी अपनी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਟੁਨਾਈਟ ਸ਼ੋ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ until 11 PM। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, whichever language you feel comfortable in, ਉਸ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ and I'll do my best to help you in every way possible। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰ where there is a will there is a way। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, there is always a solution as well। The only thing is we have to find that solution, and in order to find that solution we have to do something about it। जब तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ proactively ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ for help, for guidance, that first step is always the most difficult step that we take, the hardest step that we take। बहुत मुश्किल होता है, it's very very difficult। You know, so it's really important है कि you overcome any fears and you take that step and then remember that you fulfill your journey। अपनी spirituality ਨੂੰ strong बनाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ best help होगी, best मदद होगी। चलो सीधा चलते हैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ अगले caller ਦੇ ਕੋਲ। Hello जी। Hello, Arti. I'm good, thank you. How can I help you? Yeah, I just would like to say thank you to you for moving to the new house and everything. Oh, no, congratulations. Yeah, I'm so happy for you. Seriously, congratulations. Yeah, thank you for you all happened. Oh no, that's okay. I'm glad that things went well. But it's all of your effort and all of your hard work that have become like to fruition. Because if it wasn't for your effort, your hard work, then it wouldn't have happened. Thanks for your guidance. So how can I help you today? Yeah, just want to check if everything's okay. Yeah, sure, definitely. Let me just have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. And I'll start now. Thank you. Stop. Acha, that's great. That's your first card. Once again, please. Stop. Acha, that's great. And once again, please. Stop. Acha. These are your 3 cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you. Okay. I mean, one thing that I'm picking up in the cards is that I'm seeing that there does seem to be a very strong positive energy around you. You are going to have some really good connections. You're going to meet some really good people. I am seeing that you're going to be making very strong connections, and these are going to be like lifelong connections, some really good strong friends or positive people that are around you, and they're going to help you kind of break out of the shell and be more expressive and be more you. So that's something which is a very positive thing. I do feel, however, that it is taking, it's almost like it's not everybody's on the same wavelength when we come to the fact of kind of enjoying the new home and being comfortable over here. There seems to be everybody seems to be in a slightly different level, but the best thing would be to make sure that now we look forward and don't look backwards,
In the past, there was a lot of negativity there, a lot of dark energy there. And sometimes when something's very dark, very negative, and it's been a part of our life for so long, it's difficult to let go because we're used to having that emptiness, that nothingness there. And now that the emptiness is gone, and now that the darkness is gone, there's more room for light. And sometimes if we've never experienced this much light, or we've never seen this much positivity, it can be a bit daunting, it can be a bit scary, because it's all a new experience. And sometimes we just think, you know what, there's a lot of light, I just want to close my eyes and I just want to remember that darkness or feel that darkness around me a little bit more, because that made me a bit more comfortable, because it was there for so many years. But the one thing that I would recommend to the family as a whole is try to not look back, only look forward, because the way that your energy is going to be a lot more stronger over here, and the energy is going to be a lot more positive around you as well. Definitely, I'm not seeing anything negative, I'm seeing positive energy here, and I'm also seeing that at the moment there seems to be a lot of things that still need to be organized. And I think once those things organize and things are a bit more settled, then you're going to be a lot more comfortable as well, because I think it's still, some things are still in the middle of being kind of set and organized. But obviously it's a new home, so these things do take a bit of time. You know, so I do feel that the balance is quite positive. No, with God's blessings, touch wood, it's happening in a positive way. I mean, obviously, if you did want to have a much more detailed reading and you did want to know in a lot more detail, then definitely, I'd love to see you. But yeah, I do wish you the very best of luck. It seems very, very strong, very positive. I wish I could say to you, do this remedy or do that remedy, but there's actually no remedy that you actually need to do right now. Because the steps that you have taken are very strong all together. The energy is very, very positive. Okay. You know? So thank you so much for your call, but definitely, like I said to you earlier, if you did want to discuss something in a lot more detail, then definitely do speak to me off there and I'll do my best to help you. All right. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਯੂ نو ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਥੈਂਕ ਗੋਡ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਥੈਂਕ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਐਨਰਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ that you can turn your life around, you can change your life around। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, you can make it happen and you can bring the right energy into your life। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and the sort of things that I see in their reading and I tell them their full potentiality, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, those same people get shocked ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। They get shocked, but there's nothing shocking about it. You reach your own potential by doing your karma. That's all I do is I just help you see the way, I just help guide you। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Hi. My son's actually taking his GCSEs next year. Yeah. What I want to know is we want to apply for sixth form to make sure he actually stays in there to do his A levels, and I'm just wondering what are the chances of him actually staying there. All right then, let's have a look. And when are you going to be applying? End of December. End of December. All right then. Because he's having mock results now, so it depends on his mock results. All right then. Okay. Keep focusing on this for me. Just a moment to stop on the first card, and we'll take you forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's the first card, and once again, please. Stop. Perfect. That's your second card, and once again, please. That's great. These are your 3 cards. I'm just going to check out a few extra cards as well for you. Let me check in a bit more detail. Yep, I'm just taking out some extra cards as well. Let's have a look. Well, I mean, the way that his cards have come out at the moment, I'm seeing that there's no problem with him having a further education or going forward to study. I'm not really seeing any major issue there. But for him to complete his education, that's another thing altogether. There seems to be a lot of resistance which is coming from him.
Yeah. And that seems to be the concern, because at the end of the day, you can take the horse to the water, we can't force it to drink. The same way, like, we can push him or guide him as much as we want to, but if he really doesn't want to, we can't really force him to do anything. So at the moment, the way that his energy is coming up in the cards, it's almost like he feels like, oh, I'm being forced to do this, or it's almost like it seems like a bit of a burden to him, like, oh, do I really have to? I'm not really picking up from the cards that he is seeing his full his full potential, like how this is going to help him in the future, how this is going to change his energy, how it's going to help him build something for himself or build a stronger life for himself. He's not looking at any of that at the moment. At the moment, the only thing that I'm seeing in his heart that's growing very strongly is a lot of resent. And then that's not a good thing, because then is this for GCSE now or later on, did you say? Sorry. It's just him completing his studies. Like, even if he goes forward and says, okay, I want to do my A-levels and I want to study further, anything that he wants to study further, there's nothing stopping him from studying further. He will be able to study further. The biggest problem that I'm seeing is that would he be able to complete his studies? And that's where the concern is, because his heart isn't in it. Right. So that's something which is a big concern. I mean, what I would recommend is that if you did want to know what we could do about this, or if there's any remedies that we could do, then I will need to do a detailed reading for that, because I wouldn't be able to tell you just with the cards alone. I will need to find out why his heart's not in it, what it is that's stopping him, because he's got full support from you. So it doesn't make sense that he shouldn't. And he's a very bright boy. He's very smart. He's very bright, so he's got the potential, and he can actually do really, really well. Yeah. But it's a bit of a shame to see that he'll rather waste the energy, because even now he can do so much more better than what he has done. Yes. So he can excel, he can exceed, but this is almost like, I know I can, but I don't want to. That stubbornness. Yeah. And that's not right. So in order to explore that energy more, find out exactly what's going on in his mind, I would definitely recommend a detailed reading. Now, obviously, he probably wouldn't want to have his reading done himself, so you can get the reading done on his behalf. But then hopefully that should help us understand more and find out if there's any remedies that can be done. Stay in the school then for A-levels, or? Sorry? Will he stay at school then for A-levels? Even if he stays at school or if he goes to college, it doesn't really make a difference. The thing is, like, would he complete that education? That's what the concern is. Right. It doesn't make a distance. It wouldn't make it for him. It's not going to make much of a difference of where he completes his education, because for him, education is not important. So at the moment, he's not really seeing the importance of education. So if somebody really doesn't want to do something, it's almost like, you can give somebody food in a diamond plate or a gold plate or a silver plate. But if they're not hungry, they don't want to eat it. They'll just be like, no, I don't want that. I don't want to go, and it's the same attitude that he's got at the moment. It's like, I really don't want to do this. So that energy is not right. It doesn't make sense why his energy is like this, especially when he's so bright and he's got the potentiality and he can do this. It's not even like how some children kind of find it really difficult and struggle to kind of memorize things and go through the whole process of exams and assignments and whatnot. With him, he doesn't find that difficult. It comes quite easily to him, and he's so bright, so it seems like a big shame that he's wasting this potentiality. Yeah. So he's not giving it his best. Even now, like any education that he's done, it's almost like very reluctantly, like, yeah, all right, then fine, I'll do it. But it's almost like, when someone just shrugs their shoulders and says, oh, fine, I'll just do it. Yeah, but it's almost like, at the last minute when it's homework or anything now. But just imagine if you put in 100%. I know, but I can't. Yeah, so that's the same thing that I've said in the reading, is that you can take the horse to the water, but you can't force it to drink. So we need to be a bit cautious. Obviously, we don't want to push him too hard so that he goes completely opposite and then he has a lot of resent in his heart for his parents. We don't want that either. So it's a very fragile
sort of a situation that's going on at the moment in his mind. But to be honest, if I was to help you in a spiritual way, then I'll need to know exactly what's going on in his heart and in his mind, why he's going opposite to what should be the case, because he's got a lot of potential. He should be going forward. He should be doing really, really well. So we need to find out what's stopping him from being his best. But for that, like I said to you, I would need to do a detailed reading. The reading I would recommend is a psychic reading. And then hopefully we can take things forward from there. Okay then. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ. ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਫ ਯੂ ਡਿਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮੀ ਆਫ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, simply call the pre-booking number at the bottom of the screen. ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, then I will do my best to help you in every way I can. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. It's your life, your energy, and it's up to you to make it strong. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, it could be your own family members, your own children, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, or it could be your parents, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਜੀਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ. We can't control everyone. ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, whoever it is. You can't control everyone, and it would be wrong to think that maybe you want to control them as well. So ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? You can control yourself. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. So you be the best version of you. ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, but that's all we can do. We can support and help. That's what we can do. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hi there. Hi. How can I help you? Actually, I've been looking for some new work at the moment, and I did apply for something, but it didn't offer me an interview, which is fine. I'm just hoping to see that there's going to be more opportunities coming up. Right. Okay, let's find out. Let's find out what's going on. And they didn't offer an interview. When did you apply for this place? Last week. Last week. All right then. Let's find out. Keep focusing on this for me. Just a moment to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Acha, that's great. That's your first card. And once again, please. Perfect. That's your second card. And once again, please. Acha. These are your three cards. I'm just going to take out some extra cards as well. Let's have a look. Let's have a look. Okay, one thing that's coming up in the cards quite strongly is that there does seem to be that I can see that you are strong, and I can see your soul, like you are soldiering forward, and you're trying to be very strong, and you're trying to get through so many things all at once. And sometimes, it can be a bit tiring, and it seems as if you're giving yourself some really big challenges. Yeah. Like give yourself a chance. I know you're strong, and I'm so proud of you. I can't tell you, because from the first time that we spoke until now, you've really come a long way. I'm absolutely exhausted, but I'm trying. I know you. I know you're trying, and I know you're exhausted. But that's the thing. Give yourself time. Okay. Yeah, give yourself time, because even when we plant a seed, it takes time to grow. Where I am at the moment, I've not been there for very long, so maybe it's a sign to stay here for a little bit longer and then move on. Yeah, I mean, you're not going to stay here forever. That's for sure. It's hard at the moment. No, you're definitely not going to stay here forever. So that's for definite. But you will move forward, and you will grow. But very, very likely that you'll be headhunted. Oh, I hope so. So it's almost like I'm so proud of you, because you're starting to realize your true potentiality. You're starting to realize that, I'm worth a lot more, or I can do better. Yeah. And you're starting to consider yourself first.
So that's a brilliant thing. So that alone, it just that change of thought pattern is a huge achievement. Yeah, I'm applying for things that are slightly out of reach, but I'm going to keep going because I know. Oh yeah, no, well done. You know what? And keep doing that because they seem to be a bit out of reach at the moment. But you never know when they will say to you that fine, we'll give you the position, but we need to give you a bit of training as well. Yes, that's But it. you know what? It's okay because you're willing to grow, and you're willing to take that risk because you want to grow. So do you think somebody will potentially approach me at some point, maybe? Yeah, it's not even a maybe or a potential. It's like a definite. It's something really, really strongly that's coming up in your cards. But it's only because you're putting in so much effort in a particular area. It just seems as if it's very draining, and it's almost like you obviously you do want to do well and you do want to grow. But sometimes when we're even applying or when we're kind of going through the process of trying to find a job, we're so exhausted and so tired, and it's just like, oh, let me just get this over and done with. Yeah. That energy goes with it. Then we're not going to get anything positive back. Okay. Yeah. So when we send it with love, send it with positive energy. That what, I'm going to enjoy this. I'm going to enjoy filling in this application form. I'm going to enjoy applying for this job, and I can already see myself doing it. Okay. I mean, where I am at the moment, I'm okay there for now, aren't I? In time. Yeah, I'm not seeing anything too negative or too daunting. It's just that it's the sort of place that it is. It's like it's almost like when we keep moving sideways in our life, but we're not moving forward. It's very busy. It's very, very stressful. Yeah. And you will, I feel that you will move forward, because at the moment it's almost like no matter what the workload is still sideways. There's no growth, there's no recognition. Exactly. I mean, I've moved company, and in this company there's more recognition in terms of they do hold me in high regard, but I want more. I feel like I can do more at this stage in my life. I want to bypass this now. Yeah. That's a personal goal. They want to keep me where I am at the moment, so I'm being very quiet and just looking. But I've realised that I can do more and try a different industry, maybe. Oh yeah. I mean, definitely. I mean, if we're looking at changing into a different industry altogether, then obviously there's more at stake. There's a higher risk. So for that, I wouldn't really want to help you make a decision with a snapshot reading. I would definitely recommend a detailed reading, just so that we can kind of go into it, because obviously you put a lot of effort in this field and you put a lot of energy in this field, and you are a strong name now. You are building a strong reputation for yourself. It is, when I mean industry, I don't mean a complete change, but maybe something that's got transferable skills. So not completely, the subject might change without saying too much, but actually realising I'm being smart and thinking there might be other ways of earning more money. But if the skill set, if that makes sense. Yeah, no, it definitely makes sense. But even with that, like any change that you bring, it will be a drastic change. Okay. So it will be a big change. So even if it's like, say we're doing like a completely safe, I'm just going to give a really bad example because I'm not good with examples. Say if it's a teacher and they've been, a science teacher their whole lives, and all of a sudden they think, okay, I'm really good with physics and I'm really good with science, but I want to start teaching maths now. Okay. Yeah. So it's just like, it's not like you can't do it, but you can. But it is a huge change. That's why it's taking you a bit longer. Yeah, so that's why it's a little bit difficult. It's like, it's not like you can't do it. Of course you can do it, but the only thing is that it's a big change, and we need to see that in the long term, is it beneficial for you? Because sometimes what happens is, like, initially we may be offered a job and might get good money and a good job and a bit of stability, but it's not lasting very long. So you'll rather have something that's lasting you longer. So even if it's a little bit less than what we expect, our expectations are what we want, but at least that job is long term. Maybe that's why I probably didn't believe in fate, so maybe there was a reason why.
I didn't get this, there'll be better things out there. I just keep saying, it's okay, there'll be something better. Yeah, maybe something stronger is waiting for you, something a lot more better, a lot more stronger. But we just need to find out exactly what that is and where it is, because then at least then you won't be wasting your energy, and you know, at least you will know that you'll be putting your energy in the right place and focusing your energy the right way. But the only thing is that sometimes we try from our sides to find the right people, or the right place, or the right job. As per your kismet, as per your destiny, you are meant to grow. You are meant to be doing well. I'm not saying that you should, as per your kismet, as per your destiny, that you should be staying in this place for much longer, because it does depress you and it does get you down, and you do feel a bit like, do I have to go back into work again? Cause really, yeah. I mean, they would do anything to keep me. Yeah. I think even if I said I'm going, they'd be like, no. No, they'll probably chain you to the desk and you're not leaving it. You're not allowed to leave the building. But the only thing is that it's affecting you personally. Yeah. No. You know, and that's not a good thing. And because there is some negativity still around you, and unfortunately it's starting to build up again, it does affect certain areas of our lives. You know, so it does affect our different corners in our life as well, no matter where it started from, but it will start affecting the finances and the career. It will start affecting these areas as well. And it's just natural for any sort of darkness or any negative energy. It's very natural for it to grow. Before it grows too strong, or before it becomes too strong, what I would recommend is definitely try to find a job before then, so that even going forward, if you have any stress or tension, it's like maybe because of work pressure, but not because you don't enjoy your job, but maybe because you've got a lot on your plate. Exactly. You know, but whatever it is, so long as you enjoy it, and then you come out of work and you know, you're not kind of still stuck there, it's not still in your mind, and you're still not going on in your dreams and in your mind, then you know, then it's okay. But if it's affecting you now, like on a spiritual level, on a personal level, that's not right. It's affecting everybody there. It's that kind of a place. Normally I don't look at moving on really quick. Yeah. Realise it's not good for my health. I need to be there because I need the income. And it's a good position to be in. Yeah. In terms of, I've come a long way from what I was doing before. But I've got this, whilst I'm still, I've got fire in my belly, so I want to keep applying whilst I... Oh, yeah, definitely. I mean, I would say to you, definitely keep applying. But the only thing is that it's almost like the deadline is against yourself. So we just need to make sure that you get into that stronger position before any sort of darkness or anything negative tries to take over. So definitely I would say to you that, you know, you're fighting for yourself now. You can do it, but you know, give yourself a chance. Don't be so harsh on yourself, because there's already so much negativity there that you need to be kind to yourself. Like, you can't be so harsh on yourself. It's almost like the way that it came up in your cards. It's like you're not giving yourself a chance to think before trying to move forward or trying to do something. So even when you're applying, and it's good that you're trying to reach a bit higher and then trying to move forward in a stronger way, but when you do submit your applications, make sure it's very, very, very realistic. Even when you send any covering letters, just make sure that you've crossed all the T's and dotted all the I's, because there seems to be some gaps there. Because you know, sometimes when we just want to quickly just do something and we think, hang on a minute, when you look at that CV, or when you look at the application form, or you look at the covering letter, just put yourself in your potential employer's shoes and just think, would I want this person working for me? I suppose maybe just don't take my time with it. Don't rush everything. Yeah. Yeah. What you mean. And I said that should hopefully help you in a stronger way. But definitely I'll be praying for you as well. You know, but well done for being you. Because I'm so proud of you, because you have come a long way. So, but don't be too hard on yourself. Yes, and I'm being positive now. I know there's darkness there, but I'm gonna push past it. I'll grow. I just need to slow down a bit. I know exactly what you mean. I push myself too hard sometimes. Yeah. Be nice to yourself. Give yourself a hug from me. Yes, no, big hug, and I need to stand back. But I'm glad overall the reading was positive. You know. Yeah, no, it's definitely positive. I can't tell you how proud I am of you, because you've really come a long way, and you know what? You can do it. I know you're tired. I know sometimes it gets on top of you a lot, but you've come a long way, and you're very strong, and I know that you can carry on moving forward. But if you need to take a bit of a break and you need to rest for a bit, it's fine. Thank you, Arti. You know, I'll look after yourself. God bless you. Thank you. Bye.
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, ਵਾਲ ਸੀ ਗਾਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਅ ਵੈਰੀ सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो किस्मत कर्मा आरती के साथ। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, simply give me a call, get in touch with me so I can do my absolute best to help you in every way possible। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ, ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇ ਫॉर एग्जांपल ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਫॉर ਅ ਰੀਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਪਾਅ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵੈਦਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ অর ਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਟਸ no longer relevant। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਡੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? of course it's going to grow। ਉਹਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ। So if that dark energy is becoming more powerful, is growing more, is getting stronger, it's not a good thing। ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ, ਸਾਡੀ ਰੈਮੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। the longer you delay it, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, when you start it, finish it correctly। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ you randomly just stop doing the remedy one day or you randomly finish doing the remedy one day, it's not going to help you। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, even all the effort that you've been putting in the past, even that's going to go to waste। ਯਾਨੀ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ I'll tell you how to start the remedy off। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ just you randomly stop doing it one day, that's not going to help you। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, because it's a spiritual remedy। spiritual remedies ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, that helps us the best way। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਸਟੈਪ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਨਸਰਟਨ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, then simply definitely give me a call। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। No one else is going to turn your life around for you, you have to do it yourself। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। nothing, zero will come out of it। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਧੀ ਜਾਊਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾਂਗੇ, then you just kind of choose to ignore it,
ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਾ ਦਿਓ। Nip it in the bud straight away. Get rid of the problem from the root cause. क्योंकि फिर सारी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਮ ਪੀਪਲ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਮੇਬੀ ਯੂਵ ਲੈਫਟ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦੋਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਰਮ ਦ ਰੂਟ ਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੈਨ all you can do is damage control। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਨ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, but your body still going through all the pain and all the hurt, but your brain you don't sense the pain। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਫਿਰ। You know, the same way। So ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, it's called damage control। Then you're doing damage control। Then that's what we're left with। We can only do damage control। So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ, let's find the right solution। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ right solution ਲੱਭੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ best help ਜਾਂ best ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। If you want your energy to be right, if you want your energy to be strong, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। No one else can come and do anything for you। You have to do it yourself। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। That's the most difficult step that you take। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। After that first initial step, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, let me check your energy for you। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਯੂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਸੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਗਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਕਰੋ। ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ એનર્ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, then I'll be grateful to God because I want you to change। I want you to be the best version of yourself। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। So it's not worth it। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈਲਪ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਦ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਵੀਲ ਡੂ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਡੋਨਟ ਲੈਟ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਫॉर
ਟੂ ਲੌਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਣਾ। ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ wouldn't it be easy ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, rather than going through a very difficult remedy to try to get rid of any sort of negativity from your life. So simple ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ। And those simple remedies majority of the people do, because ਜੋ ਤੁਸੀਂ right time ਤੇ right step ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। There are a few odd cases here and there ਕਿ ਜਿੱਥੇ some people have left it too late and all they can do is damage control, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ spiritual ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, spiritual remedy ਕਰਦੇ ਆ, no spiritual remedies are as such ਕਿ you have to do them for the rest of your lives। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, so beneficial for them ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। They want to continue with certain positive vibrations in their life, and if they want to continue bringing that, then they can do so। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ I'm comfortable with my life, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਸੈੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਆ, then you don't need to do the remedies anymore। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ, then obviously you need to continue। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ spiritual remedy ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। you need to do it the right way ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। if you randomly just stop, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਹਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੁਦ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣੋ। ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਖੁਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੂੰਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। I'll do my best to help you। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ। ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, you want to know much more intense detail exactly what's going on, what's happening, then ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ there's so many different types of readings that you can go for, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then a cards reading is more than enough। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then maybe a runes reading would be best। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, and we just want to make sure we want to clear that off and find that out in much more detail, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then a psychic reading is best। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। there are so many other readings as well, but I wouldn't have time to go through all of them because they are spiritual readings। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then nothing is impossible। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। yes you'll have to work hard for it, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, all you get is illusions, but you don't want illusions, you want reality। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ 090 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੈਲੋ ਸਟ੍ਰਿਪ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
पर जे तुसी मैनू आके मिलना चाहते हैं then the number on the red strip the 0208 number make sure कि तुसी उस नंबर ते फोन कर लो missed call दे दो and somebody from our team will call you back in the morning those of you that are regular viewers तुसी notice किता होगा कि साडा जेड़ा pre booking दा number है it's a new number is changed now so it's a new number please make sure that you write this number down ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂ ਸਟਿਲ ਗੋਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਫॉर दैट ਐਸ ਵੈਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ all you need to do is let us know what our new landline number is ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਿਜਿਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ all you need to do is go to the किस्मत कर्मा Facebook page Facebook ਤੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ the lucky winner will get a blessings token of their choice ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਟੋਕਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ now depending on the type of blessings token you choose ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ blessings token ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ blessings token ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ and you want us to announce your name then we definitely will do because we respect your wish we respect your choice ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ wish ਹੋਗੀ we would respect that and we'll make sure that things go forward that way but that lucky winner will be notified at the end of the month so as meaning the end te as competition ne complete hona hai because obviously with the next month we're going to start a new competition so in November de vich nama competition start ho jaਊਗਾ but you've still got time je ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ participate ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ you can only send the answer once ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ it will still be counted as just the one entry so as ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ it's your life your energy and it's up to you to make it strong ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ then definitely do get in touch with me ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ I am trying my best to go through them as fast as I can ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ I don't believe in one word replies one word answers ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ so it does take me a bit of time so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ I really do apologize it's only because it's mega busy ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ you know as in this time of the year ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ so it does get mega busy ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ and you really want to speak to me very quickly ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮਾਈ ਟੀਮ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ and I'll definitely do my best to help you in every way possible but ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਇਸ your life your energy is up to you to make it strong ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ we think ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ we don't need to do any other remedy we don't need to do any other spiritual remedy ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 remedies ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ remember they work hand in hand you need to make sure that you complete them the right way ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ first you apply the base coat and then you need to make sure that you do the second coat on top but you need to build a base for it ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ spiritual ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ spiritual remedies ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ they work hand in hand okay ਉਹ ਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ for the best results
ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। if you are unsure, uncertain about anything, ask me, because I don't want all of your effort to go to waste. I don't want your efforts to go to waste. I don't want your energy to go to waste. So ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। If you are doing any spiritual remedies and it's been a while and you think, hang on a minute, I've been doing this for a very long time, should I discontinue, should I stop, or should I increase, or should I do something else? Ask me. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। Let me do your detailed reading for you. Let's find out exactly what's going on with your energy right now at the moment. Then we can go forward the right way. But ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, or we don't fully see your energy level at the moment, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, then I wouldn't be able to help you. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, I already warned you guys that the veil is very, very thin and the dimensions are closing in together. ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਵਿਚ ਯੂ ਕਾਂਟ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਐਨੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ sort of negative elements around you, then definitely get the right help straight away. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾ ਵਧਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ। That's going to help you the right way. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, things are not going to turn around and change just by themselves. You have to make things happen. It's your life and it's up to you to make things positive. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, do get in touch with me. I'll do my best to help you. ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। I'll see you guys very soon.